A los 9:15 de la mañana del 4 de junio de 1942, el almirante Isoro Q Yamamoto se encontraba a bordo del acorazado Yamamoto a unos 600 kilómetros detrás de su fuerza de ataque, esperando noticias confirmarán todo aquello contra lo que había advertido durante la última década. 6 meses antes, sus aviones habían devastado Pearl Harbor. 6 meses de victorias japonesas ininterrumpidas habían seguido exactamente como él había predicho. Ahora su enorme flota converge sobre el atolón de Midway para asistir el golpe final que obligaría a Estados Unidos a negociar la paz. Yamamoto tenía 4 grandes portaaviones avance, ando hacia la pequeña isla, Akogi, Koga, Soryu y Hiryu, los mismos portaaviones que habían lanzado el ataque contra Pearl Harbor. Contaba con acorazados, cruceros, destructores y submarinos. Tenía a los aviadores navales más experimentados del mundo, pilotos que llevaban años entrenándose y que habían acumulado experiencia de combate en China y el Pacífico. Tenía todas las ventajas, pero Yamamoto también poseía algo que ninguno de sus compañeros almirantes tenía. Había vivido en Estados Unidos, había caminado por sus calles, estudiado en sus universidades y jugado al póker con sus oficiales navales. Conoce el carácter estadounidense de una manera que ningún otro alto líder militar japonés podía afirmar. Y ese conocimiento lo aterraba, porque Yamamoto entendía lo que sus colegas se negaban a creer. Los estadounidenses no eran débiles, no eran blandos, no eran los materialistas decadentes que mostraba la propaganda japonesa. Eran algo mucho más peligroso, un coloso industrial con recursos prácticamente ilimitados y una determinación feroz que Japón acababa de provocar con bombas y torpedos. En los siguientes 6 horas, todo lo que Yamamoto había temido se haría realidad en la derrota naval más catastrófica de la historia japonesa. Lo que ocurrió en Midway y lo que siguió durante los 3 años de guerra brutal en el Pacífico representa uno de los mayores fracasos de percepción estratégica en la historia militar. Los líderes japoneses se convencieron de que entendían a Estados Unidos, estaban catastróficamente equivocados. Y los races de esa era se remontaban décadas antes de que era la primera bomba en Pearl Harbor. El problema fundamental que enfrentaba Japón en 1941 no era militar, era perceptivo. Los líderes militares y civiles japoneses habían construido una imagen de Estados Unidos que casi no tenía relación con la realidad, y esa imagen falsa los llevó a tomar decisiones que garantizaron su propia destrucción. La visión dominante entre el liderazgo japonés era que los estadounidenses eran espiritualmente débiles. Esta creencia no era solo propaganda para el público, los altos generales y almirantes realmente la creían. Pensaban que una sociedad basada en los derechos individuales, la democracia y la comodidad material jamás podría igualar el espíritu de lucha de guerreros formados en la tradición del Bushido. Los oficiales japoneses se burlaban abiertamente de los soldados estadounidenses, viéndolos como productos de una cultura blanda, jóvenes que habían sido transportados en automóviles toda su vida y que jamás podrían soportar las penurias del combate real. El ejército japonés confiaba plenamente en la disposición de su propio pueblo a sacrificarlo todo por la nación,
y despreciaba lo que consideraba la debilidad de las democracias occidentales, donde la lealtad y el patriotismo estaban limitados por la preocupación por los derechos individuales y el bienestar personal. En el pensamiento militar japonés, esta preocupación por el individuo era una debilidad fatal. Un soldado que se preocupa por su propia supervivencia nunca podría luchar con el compromiso total que exige la victoria. Este desprecio era profundo. Los planificadores militares japoneses asumían que los estadounidenses, enfrentados a una derrota repentina y devastadora, perderían la voluntad de luchar. Creían que una nación de comerciantes y obreros, personas principalmente interesadas en la comodidad personal y el beneficio económico, buscaría la paz antes que soportar una guerra larga y sangrienta. En los consejos de guerra de Tokio se repite una frase constantemente: los estadounidenses no tenían estómago para un conflicto prolongado. Un solo golpe fuerte, creían, y Estados Unidos negociaría. Los informes de inteligencia japoneses reforzaban estas suposiciones. Oficiales destacados en Washington y otras ciudades estadounidenses enviaban observaciones sobre huelgas laborales, divisiones políticas, sentimientos aislacionistas y lo que percibían como una suavidad general en la sociedad estadounidense. Señalaban que el ejército de Estados Unidos era pequeño y estaba mal equipado en comparación con las grandes fuerzas de Europa y Asia. Calculaban que la capacidad industrial estadounidense, aunque impresionante, tardaría años en transformarse en producción bélica. Años que Japón utilizaría para consolidar un perímetro defensivo aparentemente impenetrable en el Pacífico. Muchos japoneses también veían a Estados Unidos como un país violento y inmoral, con gangsters dominando ciudades como Chicago y Nueva York. Las películas estadounidenses que se proyectaban regularmente en los cines japoneses reforzaban imágenes de una sociedad caótica y indisciplinada. Intelectuales japoneses despreciaban la cultura estadounidense por considerarla superficial y materialista, carente de profundidad espiritual y de tradiciones históricas. Pero había un oficial naval japonés que sabía que estas evaluaciones eran peligrosamente erróneas. Su nombre era Isoroku Yamamoto, y había pasado 4 años de su vida dentro del país que sus colegas juzgaban tan mal. Yamamoto nació el 4 de abril de 1884 en la pequeña ciudad de Nagaoka, en la prefectura de Niigata. Su padre tenía 56 años en el momento de su nacimiento y, siguiendo la tradición japonesa, el niño fue llamado Isoroku, que literalmente significa 56. Provenía de una familia samurái que había quedado en desgracia tras la restauración Meiji, una familia que había luchado del lado perdido durante las guerras civiles que unificaron Japón. La vergüenza del ladero y la pérdida de estatus marcaron su infancia, inculcando disciplina y una fuerte determinación por demostrar su valor al servicio de la nación. A pesar de sufrir frecuentes enfermedades en la niñez, Isoroku mostró una inteligencia excepcional y una gran fuerza de voluntad. Destacó en matemáticas y literatura y desarrolló la obstinación que caracterizaría toda su carrera. Aprobó los exámenes de ingreso a la Academia Naval Imperial Japonesa y se graduó en 1904. Cerca de los primeros puestos de su promoción,
justo a tiempo para la guerra contra Rusia. En mayo de 1905 participó en la batalla del Estrecho de Tsushima, sirviendo a bordo del crucero Nisshin. La batalla fue una victoria japonesa aplastante, la primera vez en la historia moderna que una nación asiática derrotaba a una potencia europea en un gran enfrentamiento naval. Pero para Yamamoto, la victoria trajo sufrimiento personal. Un proyectil ruso impactó en el barco y lo dejó inconsciente. Al despertar, descubrió que había perdido dos dedos de la mano izquierda y había sufrido graves heridas en el muslo. Esa herida lo marcaría de por vida, dando el apodo humorístico entre los jefes del almirante de Edison, en referencia al costo reducido de una manicura para un hombre con solo 8 dedos. Yamamoto lavaba sus heridas con orgullo. Representaban el sacrificio por el emperador y la nación, la prueba visible de que había pagado con sangre por la gloria de su país.